No, this is a grammar question. So a grammar question or it's a standards of English question. So يا إما هتركز على grammar يا إما هتركز على punctuation. So أهني واحد فيهم. جرامر. Okay, so what part of grammar بقى في الامتحان these are your options. Your options are هيسألنا على pronoun, هيسألنا على verb, هيسألنا على modifier, هيسألنا على parallel structure or word pair. Those are the 5 options بتاعتنا. هو بيسألني هنا على ايه يعني؟ بس قولي تاني. هو بيسألني هنا على ايه، ولا عايزني اقول لك بيسأل على Yeah, ايه؟ بيسأل على ايه؟ السؤال بيركز على ايه دلوقتي؟ السؤال ليه بيركز لي في حاجة، ايه هو بيركز لي في ايه بقى؟ فيرب. اوكي سو ليه بتقول لي كده؟ مش قلت اختار وخلاص اي حاجة. No, you need to see what it's asking about. So لما تيجي تتصرف أو تتعامل مع أسئلة الجرامر, what I need you to do is you read the question, you read the sentence, and then you think about these 1, 2, 3, 4, 5 topics, and you identify واحد منهم عشان تحل السؤال. Use elimination. ممكن نسأل ما بيسألش على إيه؟ تمام. ممكن بارلل. بيسأل على parallel structure. لا. Think about it. Okay. Think about it. This is important. ده step مهم على فكرة يا محمد. لما تيجي تحل الكويستشنز دولت ليه؟ عشان this is what will help you answer the question. This is what will help you answer the question. ما اعرفش بصراحة بس. Use elimination. So eliminate ما بيسألش عليه الأول عشان تعرف تركز على بيسأل على إيه. مش بيسأل على فيرب ما بيسألش على verb. How do you know? ولا من سياق الجملة يعني بس. I mean, yeah, I guess, right? Okay. ما بيسألش على إيه كمان؟ ومش بيسأل على الموديفاير. ما بيسألش على modifier. How do you know? How do you know? ما اعرفش بصراحة بس. This is a problem. You need to know these things. So ما بيسألش على verb. ركز على what you do know. ممكن أسأل ما بيسألوش على إيه تاني. What do they not ask about? You have to do this مع أسئلة الجرامر. أسئلة الجرامر تقرا الجملة تقول لنفسك it's a verb question, pronoun question, modifier question, parallelism question, a word pair question. دول الفايف options ده لازم تركز عليهم. ليه؟ عشان دول الخمس حاجات هيجوا بس في الامتحان وكده you're narrowing down your thinking. You're making it easier on yourself. Okay? So again, ما بيسألش على إيه. Okay? مش بيسأل على So, باراليزم. okay, how do you know? إنه باراليزم المفروض دي يعني جملتين ورا بعض بارل لبعض يعني، Or والجملتين. or مثلا بيجي and أو بيجي list. أيوه. Okay? So ما بيسألش على verb، ما بيسألش على parallelism، ما بيسألش في إيه تاني؟ مش بيسأل على pronoun. How do you know? علشان ميثاق الجملة برضه مثلا هو بيقول لك رابنر was a city state ruled by a king. ما فيش pronouns. Right? ما فيش أيوه. he she there. Okay, so آخر حاجة بيسأل آه، على و- modifier ولا word pair؟ what is the word parents. Not only but also between and, neither nor, either or.
لا، workers يبقى parallelism modifier. بيجوا مع بعض. So بيسأل a modifier. أيوة. So now you ask yourself فين ال modifying phrase؟ فين ال modifier؟ B. أنا بسألك فين ال modifying phrase في الجملة؟ اه uh, ruled by a king. No, it's based on. تمام. So here, based on events that occur when Rabanal was a city-state ruled by a king. Okay, so the next question is, how do you solve modifiers? أو السؤال ممكن أسألك إيه الأخطاء اللي بتيجي في المodifiers؟ What are the common mistakes اللي بيجي في modifying phrases؟ معرفش بصراحة. في حاجة اسمها dangling modifier وفي حاجة اسمها misplaced modifier. يعني إيه dangling modifier or misplaced modifier؟ misplaced إن هو it's in its place، أو مش في المكان بتاعها يعني. Yeah, so basically الأخطاء اللي بتيجي في modifying phrase هم الأخطاء that are connected to the wrong subject. So لما تيجي تتصرف أو تتعامل مع modifying phrases لازم يبقى قريب جدا من السبجكت بتاع modifying phrase. لازم يبقى قريب جدا من السبجكت بتاع modifying phrase. So the next question is إيه المفروض يبقى subject of the modifying phrase? What is the subject of the modifying phrase? The name of the ruler or the name of the leader. So I want you to read the phrase. Based on events that occurred when Rabinal was a city-state ruled by a king. So you have to ask yourself, right? دايما عشان تتأكد المodifier صح ولا غلط. What was blank؟ صح؟ So بتحط بقى هنا what was based on events. What was based on events. So لازم السبجect ده يقول لي what was based on events. That's the modifying phrase. لازم السبجect يقول لي what was based on events, right? So now you check your answer choices. Okay, so what is the subject of each phrase? Answer A, what's the subject? Kayachi. Rabin al-Achi. What about B? Kaichi Achi. Kaichi Achi. What about C? Military leader. Military leader. What about D? Military leader also. Okay, so what can be based on events? Kaichi Achi. What is Kaichi Achi? I think so. It's like the military leader in the story So of Keiichi Achi is the military leader. So yes. is it logical to say a military leader is based on events? لا. It doesn't make sense. It's misplaced. ممكن تبقى ايه؟ Okay, so what is Rabbanal Achi? the story يعني the story of the person. ما تفتيش بعد إذنك. The الباراجراف story. بيقول لك. No, that's not what Rabbanal Achi is. It's a dance drama Yeah, performed. exactly. Rabbanal Achi is a dance. So can a dance, Rabbanal Achi, be based on events? Yes. Yes. So this is a modifying error. So it's really important. أول حاجة بنيجي نتعامل مع أسئلة standard of English, convention of standard of English in the exam. إيه هو أول خطوة أنت لازم تاخدها يا محمد؟
و find the grammar or punctuation. اسأل نفسك is a grammar punctuation. وايه هما ال grammar topics؟ pronoun verb مهم. modifier و parallel و word pairs. Very good job. So ليه احنا بنعمل كده يا محمد؟ to find how يعني الverb أو modifier أو كذا أو كذا أو كذا is related to the subject أو what's next after the comma. اوكي. برضو actually احنا بنعمل كده عشان نسهل الامر على نفسنا. To make it مم. easier. Okay? تمام. To make it easier. Um, let's try the next one. Question number 5. I made a mistake in question number 5, but it's okay. هصلحها يعني مش قصة. Right? So I want you to take the steps دلوقتي. خد الستبس وقول لي ايه هم الستبس هتاخدها one by one. بس خليني بس امسح ال- الجملة ديت. خليني امسحها. Okay. So tell me Mr. محمد عشان نتأكد احنا مع بعض رايز عبد الله وبارا لسه مش موجودين شكلهم هيتأخروا أو مش يجوا. So tell me what's step number 1 after we read the find it sentence. We read the sentence. قولي بقى step number 1. find out the grammar or punctuation that's needed. Is it grammar or punctuation that's needed? So tell me about, is it grammar or punctuation here that we're asking about? Grammar. We're asking about grammar. Okay. قولي بقى ايه هما ال ideas بتاع grammar انت you're gonna go through in your head so you can identify one. So pronoun مثلا pronoun. So ask yourself, verb is this a pronoun question? لا. لا right. A pronoun question هيديك pronouns على طول. ايه هو البروناون؟ yes. ايه هو البروناون؟ البروناون يا مستر هما it follows the noun أو اللي هما Okay. بيبقى place أو كده. So can you give me examples? it's like I or you. Okay, good. And then you he. said, so pronoun, no. So we go to the next one. What's it asking about? verb Verbs. So are we asking about verbs here? لا. لا, right. How do you know? مش آخر جملة مستر there's no verbs in the it's Yeah, just asking about right. the verb. So now remember احنا هنعمل كده لحد اما نحفظ الشكل. So بيبقى automatic بعد كده. So بنيجي ندرب على كده دلوقتي. Later on هياخد لك 2 5 6 seconds 10 seconds. هتشوف على طول تقول ده بيسألني في كذا. So دلوقتي تمام. بقى ما فيش verb وبعد الverb بنسأل على ايه؟ modifier modifier. هل هنا بيسأل على modifier؟ تقريبا أيوة يا مستر. تقريبا ايوه يا مستر. So دلوقتي بقى المodifier ايه هو النمبر 1 rule عشان يطلع صح؟ ايه هو النمبر 1 rule عشان يطلع صح؟ إنه ما نشوف النوع بتاعه المسبليست أو دانجلينج اللي هي المستيكس. لا عشان يطلع صح مش mistakes. بس انت قلت لي المستيكس جميل. So المستيكس بيبقى نوعين صح؟ بيبقى فيه ال misplaced وفي ايه كمان؟ dangling. misplaced ودانجلينج. جميل صح. و misplaced و dangling اساسا معناهم ايه؟ يعني الخاصة بتاعتها ايه؟ إن هو wrong subject. wrong subject. اوكي. So عشان يطلع صح لازم الشرط يبقى السبجكت صح subject يطلع صح. للموديفاير أيوة. So what's the next step بقى؟ So عملنا كده وعملنا 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 وعملنا. الخطوة اللي بعد كده ايه بقى؟ finding the modifier. identify the modifier. Very good job. So بنيجي نقرا الجملة فين المodifier في الجملة؟ have returned. having returned. Very good job. So دلوقتي بقى having returned. So لازم after the comma يقول لنا ايه؟ يقول لنا subject. يقول لنا subject. Correct. So now what would be the best answer, Mr. Muhammad? um,
دي لايف سايكل. Okay. So having returned from the ocean. So now you're telling me answer D. So عشان نتأكد إذا كان ال subject ده صح ولا لا احنا بنعمل ايه؟ بنشوف هل هو بيمشي على الموديفاير ولا لا. So احنا بنسأل نفسنا who or what صح؟ يس. Who or what returned from the ocean? Okay. So can a life cycle return from the ocean? لا طبعا. Okay, so is answer D an acceptable answer? لا. it's either A or B عشان it's only the adult salmon can move. Very good job. Very good job. So what's the best B answer? I'm تقريبا. sorry. B. Excuse me? A. A. So what's the subject of answer A? The adult salmons. Please read the full phrase. An adult salmon life cycle ends with when it spawns and dies. Okay, so what's the subject of the sentence? Adult salmons. So if I write adult salmons, so can I say adult salmons is cool? لا طبعا. No. So go back again and identify the subject. يبقى adult salmon life cycle. So what's the subject? كلمة واحدة أو كلمتين بكتير. salmon's life cycle. Life cycle. So can the life cycle return from the ocean to the stream? لا. لا برضه. B. Why is the subject answer هتبقى B? السبجكت إنها تبقى spawns and dies يبقى غلط برضو. أو spawns. Spawns is a subject? It's a verb. يا adult salmon. Adult salmon is the subject. طب Can يعني adult اشمعنى مثلا في salmon, الأولى لأ وفي التانية أيوه. مش because the فاهم. subject is the cycle. Here the subject is salmon. تمام. ايه؟ فهمت. No انت فهمت ايه؟ فهمت إنه الأولى السبجكت هي اللايف سايكل، عشان كده ما اخترناهاش، عشان التانية السالمون هي السبجكت. Okay, Mr. Muhammad. Let's continue. Okay, number 8. So again, tell me the steps you're going to take right now. هنحدد هي جرامر ولا punctuation، بس في Okay. الحالة دي هتبقى punctuation. الحالة ديت punctuation. How do you know punctuation هنا في الحالة ديت؟ عشان it's asking about apostrophes و apostrophes is part of the punctuation. Good. So now we know it's punctuation because it's asking about the apostrophe. Very good job. Now the next step. Do you know your apostrophe rules? والله مش فاكر أوي يا مستر بصراحة. Okay, so the number one rule, لازم يجي apostrophe S or S apostrophe plus A noun. نعم. لازم يجي بعديها noun. لازم يجي بعديها A نعم. noun. Okay. And then rule number 2 بقى, you identify إذا كان it's singular or if it's plural. It's rule number 2. Okay. So let's do rule number 1. مش كل اللي جبت فيهم apostrophes. So let's do rule number 1 الأول. Which answer بيديني apostrophe noun? apostrophe noun. ومش احنا قلنا that's how it comes correct. A أو B أو C.
A, A أو B أو D، معلش، أو D. B, or D. D. Well, what about this one? لا بس دي طبعا غلط إنه مفيش بعديها noun. Okay, so then it's not D. تمام. صح? So it's A or صح. B. The next step, singular or plural. هتعرف ازاي singular plural? But from the text. Okay, so أما تيجي تقرا التكست هتقرا لحد فين؟ uh, يعني labor uniform and formed in order to protect هت... workers banging. Okay, okay. تبقى plurals. How do you know? employees، يعني مش عارف، يعني من التكست، يعني You من have to آلات know. التكست. You have to know. How do you know? How do you know if it's singular or plural? عشان Welcome, مثلا to Vera. protect. to protect ما ينفعش to protect تبقى worker، ما ينفعش أقول to لو هتبقى singular تبقى to protect a worker. Okay. You can also find it here, employees. تمام. All right. Okay, good. So to protect a worker, good. Okay. That's a good way to see it, برضه. Nice. Very good job. ليه تأخير ده يا براء؟ Mr. can you go up 1 second. ما شاء الله عليك. اللي شفت الريدنج بتاعتك البويتري ما كانش لطيف. نعم يا مستر محمد. خلاص تمام، بس كنت بس عايز أشوف اسمه ده الرولز تاني. Okay. Let's continue. It's the last question here. And then we made it 37% in the poetry, but obviously we expect more. We're reviewing grammar right now, then we're going to go into reading practice. So here, again, what steps اللي أنا باخده عشان answer that correctly? أول حاجة مثلا أشوف لو apostrophe s أو s apostrophe بعديها noun. Take the proper steps من أولها. الأول punctuation ولا grammar؟ تطلع punctuation اللي هي Grammar بتسأل عن or الapostrophe. punctuation. انت شايف ازاي انت عرفتها على طول by the way. So عايزين نوصل للمرحلة ده. تمام. عايزين نوصل للمرحلة ده. So احنا قلنا okay grammar punctuation بيصل على apostrophe. Okay, rest in peace my handwriting. I'm sorry about that. Okay, so the apostrophe. Cool. Okay, and then so the apostrophe, what's the number one rule? apostrophe s أو s apostrophe بيجي بعديها noun. Apostrophe plus noun. Okay. Okay. So which ones would you eliminate? آه، B. Okay, why would you eliminate B? معلش، هو عادي مثلا تبقى النون مش موجودة في الشويس، صح؟ مش لازم طالما بيجي بعد الapostrophe it's okay. So تمام. here's a noun. أيوه أيوه، تمام تمام، أنا ما خدتش بالي، أنا كنت Remember, فاكر you're لازم plugging تيجي it في in. Yeah, you're plugging أيوه. it in. يبقى A. Okay, right. وبس A بس. Okay. Are you sure just A? No. وسي. C. سي يعني. So, okay. So now, what do we do? plural or singular. Singular or plural? جميل. walls is plural. هو ملهاش دعوة. feel a singular Thank you, act Mr. Berra. A is single، أيوه. singular. Yes, sir. See that? So what's the best answer? آه B. معلش دي. Okay, cool. All right, so that was that grammar review. Can homework. Berra, عامل ايه? عايش. Okay.
Well, that's good to know. What's going on with this poetry score? Ask Shakespeare. يا عم بقى. Expect more. I Okay. expect more. I don't. على الأقل I don't expect that low. You better. It gave 37% in that poetry. That's very Have 37%. هم أصلا 4 questions. almost 4 questions. So you got 3 wrong. So that's supposed to be Rest in peace, 25%. math. Rest in peace, my math. Well, you may. Is it 4 questions? Yes. I don't. Yeah. هفتحها لك دلوقتي. I released your scores أساسا. That garbage score. Why don't you what? Belligerent, you made a 33%. Because so you got 1 correct. And the evidence doesn't count عشان جبت السؤال اللي قبلها غلط. Okay. Are you proud of yourself? Does it make you happy? Yes. It makes you happy? It makes you happy. It makes you happy? Are you sure it makes you happy? I don't think it makes you happy. In the reading domain number 1, انت جبت 87%, برضو expected a little bit more. How? I mean, that's one question. Yes, مش انت عايز 750؟ بني آدم والله غلط عادي لا مش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. You need to put in your head الموضوع بني آدم مش بني آدم. مش ينفع. خلاص أنا غلطت. You need, yes, you have to be a robot بالظبط. You have to be a machine يا عم انت. انا مش فاهم بس يا مستر، هو عايز يجيب 750 ليه يعني؟ مش هو انت عايز يخش جامعة، مالك؟ عايز يخش، انا عايز انت عايز ما يخش جامعة انت فين بس؟ انت مالك؟ لا عايز اعرف بس الجامعة اللي هو عايزها دي يعني بتاخد يعني هو عايز هيخش يا جامعة عم جامعة فين؟ القاهرة يا عم. طب مش شرط 750 يا مستر، بياخدوا اقل من كده. طب القاهرة بياخد من 750. طب ده 750 في ممكن ما تلحقش كده. اساسا بص فعلا 750 ممكن ما يدخلش اساسا. لازم تجيب 750 انجلش و780 800 ماث. مش عايز مال ترجم محمد؟ عبد الله اتصدم ليه؟ قلت له يا مستر ايه؟ بقول عبد الله ايه؟ اتصدم. عبد ليه؟ الله اتصدم. ليه؟ لقيته سكت مرة واحدة كده. ناقص عارف محمد، اسمع عبد الله. بجد؟ يبقى ايه؟ عبد الله، يبقى محمد محمد. عبد لا الله بس عبد الله بس عبد الله توكسيك ذس. اصحى بس عبد الله شفت يا مستر، توكس. شفت حساب يعني في ابلكيشن كده بيحسبها بتاعت الجامعات الأمريكية، كانت تقريبا شفتها 700 تقريبا بيدخلوا اسمه ايه ده، أسنان حاجة كده. أم 750 700 yeah but not 700 not tip القاهرة. Okay, I don't see too many problems with domain number 1, just a couple of mistakes. احنا قرينا explanations ولا لا؟ لا طبعا ما عملناش اي حاجة ولا عملنا اي نيلة. I did but I had a question في الكويشن اللي جبته غلط. اوكي يعني افتحها لك. يا ريت. هو مش كان الإجابات A و B وأنا اخترت الغلط فيهم؟ هو ده based on the about page الاكسبلانيشن بيقول ان احنا مش عارفين ان دي، ما قالش ان هو في 2%. هو بيقول ان تو- بص كده 98 of the forest is actually deforested، فما فيش غير 2% يعيش فيها البيردز، فانا اخترت على الاساس كده.
Yeah, but how do you know? How I don't know what? This service have to boost from both the avian population. Scientists say the document of science shape some piece of birds within keeping the species. Um, only 2% of the birds in the only 2% of the forest in the area is home. No, you're not understanding extra D. What? read extra D. Yeah. عبد الله Only لسه فاكر عبد الله لسه فاكر في حياته دلوقتي. only You're not 2% reading of the extra forest. D. Yeah. Only 2% of the forest is Uh-huh. home to endangered birds. Okay. قصدي على الفورست كلها 100%. No, هو قصده على 2% of the 98%. هو 98% is destroyed صح كده؟ Yes, so احنا قلنا 2%. here so فاضل 2%. Yes. Your answer says 2% of the forest. So okay, so 98% is destroyed فاضلنا 2%. انت بتقولي بقى 2% of this 2% is home to the birds. Okay. Yeah, it's word usage. 2% of the 2%. All right, let's get into domain number 2. Let's get some domain 2 practice today. محمد وعبد الله انتوا عايزين تيجوا الجرامر session الحصة الجاية؟ أعتقد we're going to be doing a homework review. No, I'm probably going to do homework review. انتوا عايزين لو جرامر ابعت لكم ريكوردينج يعني ولا لايف؟ لايف لو عايزين تخشوا يعني الساعة كام؟ الحصة اللي بعد ده على طول. والله ممكن بس. But I'm scared it's going to be repeated activities. مش هيبقى activities جديدة. We're probably خلاص going to do هشوف الفيديو اللي انت بعتولي احسن بس بعد الحصة دي. ماشي عبد الله لسه فاكر في حصة دلوقتي. بس الواحد اداها نومة وما صحتش لغاية دلوقتي. مش معلش. عارف ليه يعني مش فاهم يعني لا. اقسم بالله واحد ما بيفهمش. السمستر مرة جاية إن شاء الله. طب ممكن الريكوردينج عشان Yeah, أشوفه. I recorded. Okay. We actually did domain 12 or domain 2 number 12. We're on domain 2 number 17. Dun, 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 dun. Number 17. Make sure Abdullah, decent job for poetry, Abdullah. Uh, What you want, Barat? before the class ends يعني ابن طفل عايز الإيميل ده ببعت لي وأنا مش متأكد أنا فهمت حتة فيه غلط ولا لأ. مم. Well, that's good. That's excellent. إيه؟ الانترفيو ده أساسي على فكرة. مهم قوي. So you know. Oh, It's okay. gonna make or break your application process. At least they're actually اسمه إيه ده considering my application. So Yeah, they're considering. That's good. That's big. That's yeah, really good. Congratulations. thank you. You know, that's very good. Just be yourself. Be you. Don't try to Uh, be. my اسمه إيه ده اسمها إيه ده الستودنت اللي هيعمل معايا الانترفيو I noticed that the name is actually South African. No, it's not. The heck? It is. I searched. My name is Shandukarai. Oh, Chiwuswa. Okay, okay. Maybe you should learn more about this person, by the way. Look them up on Facebook. عشان تدخل حاجات كده to impress them من غير تقول you look them up on Facebook. You Oh, understand? yeah, I do. Yeah, that's a big part. So if you do well on this, hopefully, inshallah, I wish you the best. Yalla, question number 1. Let's go.
ابعتوا لي الإجابة في الشات. على الأقل I wanna work on this vocab before we finish. عايز أخلص الفوكابيلاري ده before we finish today. Dun, 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 na, na, na. Na, 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 na. You belligerent, Mr. Barano. Abdullah, good. نقرا التكست، نفهم التكست، نستوعب التكست. الاكتيفيتيز اللي جايه are going to be harder. عبد الله، وصلت الاجابه بتاعتك ازاي؟ اشتريت التكست وشفت فهمت ايه في الإجابات. التكست؟ اللي هو عايز مثلا حاجة توصل للكلام بتاعها، كان زي يعني بيعرف أو زي بيعمل persuade أو حاجة زي كده. اوكي، عرفت ازاي احنا عايزين الكلمه ديت بقى؟ من التكست نفسه، من اللي هو بيقول لك في بعد على طول التكست the significance of her findings. This claim was rooted in her This persuasive a claim. evidence. Good. So here we're saying this a claim يعني هم بيحترموا رأيها، بيحترموا هي لقيتها. So here acknowledged. Very good job. محمد علي denied. Again لازم نقرأ. The word needs to fit the message. The word needs to fit the message. So it's really important نقرأ الانفورميشن ده I عشان continued reading وتحت بيقول Natalia's pioneering work not only challenged لا ده لا مؤاخذة أنا فهمت غلط. Yeah, I think you فهمت غلط برضه. Totally fine. Let's go to the next one here. Remember, the word you choose needs to fit the message. Time. What's the message? Barak, good. What's the message? Okay, so what's the message يا محمد هنا في التكست؟ خدوا بالكم, I know I don't give you much time to solve these questions, but it's really important نفهم المسج بتاع التكست عشان نقدر نجاوب التكست. So what's the message of the text? أنا فهمت يا مستر، هما لقوا هيلمتس للمارك. خلاص. إن هي كانت من الفايكنج زمان، يعني من الفايكنج artifacts. Okay. وبعد كده archaeologists يعني Okay, يحاولوا what about? يعني يستكشفوا الهيلمتس دي أكتر. Okay, but what did the archaeologists say about these helmets أساسا? In it's from the Bronze Age. Okay, It but goes back for several centuries. what is their opinion about the evidence itself? لا مش عارف الصراحة. Okay, Abdullah, what's the opinion of the helmets about the evidence? اللي هو that it's not only يعني challenges the initial speculations انا عارف about. اقرا، اديني summary. انت لازم ماشي. تبطل لو الحركه انا لا، ما الدماغيه. انا قصدي على اللاين ديت.
We know this revelation not only Okay. challenges the nation fiction. Okay, so what do they feel about the helmets? How do they feel about the helmets? That it it also enriches our understanding of the origin earlier. يعني it let us Okay. understand about historical periods يعني it's from اللي مثلا نعرف هي Okay. This claim was met with skepticism. Archaeologists have lent credence to this skepticism. يعني إيه lent credence to the skepticism? يعني إيه؟ محمد يعني إيه؟ محدش يعرف؟ That means that براء ما تعرفش؟ That's really important. Okay, so ما جبتهاش من هنا. برضو ممكن I give them this revelation challenges initial speculations. Right? Were dated Excuse to me. the فأنا جبتها من the Dodge held by the scholar were dated to the Nordic Bronze Age, a period prior to the Viking. Okay. So بيقول لنا عن evidence, the evidence was wrong. So the findings justify the doubts held by scholars. عشان evidence بيقول لا ده بيقول حاجة تانية. بيقول حاجة تانية. So here justify is the best answer. We're gonna wrap up the session right now, guys. First of all, make sure you come to class on time. I would really appreciate that. I'm sure you would appreciate that as well. معلش يا مستر معلش. Muhammad, do your common lit homework. Should I give you common lit homework right now? هديكوا common lit دلوقتي. بس معلش مستر عشان ممكن تتسلوا كده. بص في الإيميل كده يا مستر وشوف هو عايزني أحدد انترفيو من 1 in 2 weeks ولا أرد على الإيميل ده in 1 2 weeks يعني أنا اللي يا راجل انت شايف ترد على الايميل في 2 weeks والناس فاضيه. أوكي ماشي يا مستر ممكن بس حضرتك تقول لي هتبعت لي السيشن امتى؟ Book a time that works for you in the next week or two. So book as soon as possible. ما تكبرش، افتح الكالندر ونقي يوم كده محترم عشان تقدر تعمل بتاع. عايز نعم يا عبد الله. يلا بس يا عبد، عايز ايه يا تبعت عبد لي الله؟ يلا ها. امتى حضرتك هتبعت لي السيشن؟ عايز ايه بس قول لي. هبعت الريكوردينج امتى؟ ايوه انت عايزني ابعتها لك امتى؟ اللي حضرتك تكون فاضي فيه. يعني مثلا الساعة كام مثلا؟ 3 بالليل. 3 بالليل؟ حضرتك فاضي امتى النهارده؟ عندك قولي حصص بس امتى، بس الساعة حضرتك كام عندك بس؟ حصص بعد دي فلما تخلص يعني حضرتك تخلص. Okay. While you wait for it, دلوقتي الcommon lib بتاعتنا فين دي سات advanced group. So here you go. موجودة في الكلاس روم الcommon lit. نقرأ الميث نحلها يا ريت. Do you recommend إن أنا أختار الانترفيو in how much time actually يعني Within the next 3 to 5 days, within the next 24 hours identify time. يعني this week wish عشان النهارده ايه؟ لا أنا قصدي إن أنا أختار إمتى يعني الانترفيو نفسه عادي ما فرقتش. يعني maybe next مش Wednesday اللي بعده عادي يعني in 2 weeks لا I feel like that's too far. I'll do Monday. Monday Yeah. okay Yeah, I'll do Monday definitely. Don't confuse the times. okay Anyway, beautiful people. You can learn anything. Mr. Sim out. Bye.